someone to carry, someone trolleys or this way. Tell him to wait till the guy finishes with the snip. So that you'll be going through the single. No, this way. Oh, still up here. Oh yeah, no, I would carry. Because she's light, you'll probably be able to have the two either end, not even on the sides. Just have. Do you know what I No, mean? we have a 550. I just, yeah, I don't know. The stuff would be very fussy. It's nice and cool in here. It's hot over there. So you just do this on your own. The other guy we had, they had two.
See, some people. And we will go that way on the ground. Yeah, that's fine. Yeah, yeah, yeah. Okay. So the front two, you're at the front and you're at the front. Yeah. It's good if you go with the sizes. Yeah. আমি এদিকে তো তুমি Pull it out a little bit. আমার পাশে আসো আমি আপনার পিছনে Don't pull it all out too. I'm going to handle, okay? One more this side. Can I have one under the You've got it all. Don't pull it out. আচ্ছা দাদা আপনি Come on. This side. Wait a minute. So we've got a handle. Yeah. Okay. You want to grab this way? Yeah. Around the tree? Yeah. Yep. No, we'll go to the You okay? No, yeah. We'll go. তাই সবাইকে আসলে সেটা বুঝতে হবে দাদা দেখে শামসি يرسم Okay. Membantulah saya akan saya membantu kaki saya. Maybe just little first. Yeah, so we're just going to touch it with that. Place it down here. Yeah. It's exactly in line down. The head is actually about here. So that's okay. পিছনের দিকে দেব দাদা না আগুন ধরে যাবে Just a little bit. Yep, yep. Yeah, that's fine. That's fine. just what you are opening now We'll not open it yet, just 5 minutes. Okay, yep, that's okay. You let me know. ক্যামেরাটা রোজই দিন যাবে No. Okay, that's okay. Yeah, I'll put the coffee on that. Okay, can I have family around here now? It's okay. Emma, Monica, you're going fast. The wood, baby. Baby, come on. Shubhan, come here. Come here. One that side. Thank you. Emma, you go this side.
Now we can Open. Do you want it halfway or full? nothing. Take the lid off. Yes. No, they will open. Do you like this in? হ্যাঁ রোদের কথা বলছে তো অসুবিধা হবে এক ঘন্টা অসুবিধা নেই। 1 ঘন্টা লাগবে না ধরো 2 বছর 20 মিনিট You're going to put the frozen that side will take it Why do you think I put up? Is anybody going to be walking up and down here? Probably. Okay, now, so just pick it up. Is it all right here, hon? Yeah, I think so. Yeah? We'll be careful. Yep. Yep. Okay. I'm just going to... Stand here. Rick, come. You can stand up here. Go there. Give me this side. Here. Little bit. Here. Maybe make it a bit straighter. Yeah. Okay. Sam. Can I just get in there for 1 second? Sorry. Yeah. I want to straighten her just a little bit. She seems fine. Just want to make sure that... Sorry. No, she's fine. It's very hot here. You feel... Very hot. There's some cloth here. Yeah, that would be good. We'll get something. That would be really good if we can get some kind of like a cover maybe Back or... seat. Can you bring the some প্রিয়তোষ কোথায় গেল প্রিয়তোষ It is very hot. একটা বিছনার চাদর নিয়ে আসো হ্যাঁ চাদর আনো Bring it back a little bit. সাদা 2-3 সাদা বেডশিট সাদা বেডশিট even to move little bit Are you worried about the... You want to need a photo? We could bring her head back down to here. When I bring it back, Yeah, a little bit. Yeah. Okay. because either way, if you move, some will be there. You know, They need to put something in a way. The sun's going to keep moving. Yeah, that's okay. We'll find something. Oh, yeah, brother. এটা দিয়ে কিছুটা Yeah. You want me to stand there and hold it? I will. সেটাই তো ভালো Maybe just have it at the back of her. No, yeah. Leave it here. who is standing there I think it needs to come back. It's only an hour out, isn't it? Not even an hour. Yeah, her face is covered. She'll be fine. Yeah, as long as the sun's not beaming on her head. But that's fine now. Yeah, it's fine. We'll try and find a cloth in the meantime. থালি আছে গরম করে That's
তুলসী গাছের পাশে It's not hard for me. Make sure you don't close it. I don't know, we can hold it on that side. She should be okay. Now the internet. I think she's fine, hon. I think she's fine down মঞ্জিত মনিকে তোর মোবাইলে হরে কৃষ্ণ ছিল জিপু চালাতো কতবার ওঠে কিন্তু রাখে দিলে Internet game. যদি ওকে জানলা বন্ধ থাকতে দিচ্ছে তাহলে So I'll have to go back inside. Open it forward now. I all can understand it all. Have to wait. Let me try. Where is the center? Sam inside. Inside the Are you playing the kitten? No, you want me? Yes, please. No, you don't have to. He's playing. you'll play. Oh, no, even not here. Say play there. You play there. Yeah, you played there. You play there. Just make it loud. আমি ওখানে করে দেয় That's the loudest. একটা তোর মামু Bring me that in down. Bring that in back. Yep. Then you can do. Then you can do your hold that bit, and then you can twist it all. Sorry. We'll
goes in the middle, we'll solve that problem when we get to it. I'll come to that problem. No, like this. Like this. So we need string. Where's the string? Right, give me the same length. Lucky I sewed. Yep, same sort of, yep. Mom says there's a place for flowers inside. Mom says there's a place for flowers inside. Flower basket. If I'm on the way, just put it Yep, make sure it's. I can see it's covered. It's covered the coffin. It's fine. Three, hang on, Lee. I'll still finish that. So we'll make the same length. Thank you. Come on. Udit. Come on. Udit. Money. You sit next to mom. Stand on your tippy toes. Really? Keep going. Yep, got it. Go sit next to mom. You grab one, I'll get this one, don't pull that one. Yeah. Okay, you've got it up there, better. Yeah. Fine. Okay, so we're going to leave, pull that across, keep pulling that across. Can you see, is it off, Lee? Yeah, it's fine. We're in now. It's fine. Son, can you come next to me? Next to me. Come here, next to me. Come this way. এটাকে ডাবল হলে বেটার হতো না এটাকে ওইদিকে দিয়ে তো আপনি এটাকে এদিকে নিয়ে আসতে Now, pass me that back. এটাকে দিয়ে দিয়েছে তাহলে ডাবল Pass হলে me that one back. Yeah. এই জায়গাটা দিয়ে হ্যাঁ হ্যাঁ ওইদিকে তাহলে অনেক এফেক্টিভ হবে ওখানে দিয়ে দিতে No, I use this. মনিটা লাগলে একটু দিতে পারো Were they perfect?
Thank you. Hi. Hi.
করেছেন না? ছবি তুলে দাও। Lazda. আমাকে চিনছে আমার ছেলে কেউ চিনছে মানে কোনো আমাকে কোথাও যেতে চায় না বলার সাথে সাথে আমি যাবো মন্দিরকে দেখে তখন আমার মানে মন বুঝে আমি থাকতেছি ಅದು ಬೇಕು ನಾವು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ನಾನು ಯಾರೋ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ সামান করতে পারছি আমি হচ্ছে তাকে এক্সপ্রেস করতে পারছি তার 5 ঘন্টা পরে 3 ঘন্টা পরে মানে আমি তো সবসময় জানি
extra over একটু মাঝে মাঝে সঙ্গে ছিল এটা সারাক্ষণ কিছু দিয়ে পড়াশোনা করতে যে বলিতে পারবো না কাজ টাজ করতো না সঙ্গে I had one, thank you. Good idea, thank you, Mom. একদম পুরো ফাঁকা Okay. আমাকে ইয়ে করতে হবে मेन डायरेक्टर वो फॉर्मर डायरेक्टर हो गया कैसे ऐसे go inside because the air conditioning is on. Oh, thank you. Thank you.
One more? দাদা 11টা বলছিল 11টা 7 হ্যাঁ দাদা বলছিল 11টা 11টা 15 হ্যাঁ সবটা তোলা হয়েছে না কি তো সবটা তোলা হয়েছে
না হাসপাতাল এখানে বাসায় না গেছে তারপর ওরা নিয়ে গেছে করে তারপর আমরা যেখানে আমার মনে হয় লিঙ্ক পাঠাইছে লিঙ্কটা পাঠাইলে দেখতে পারবেন আমি আমার নেটওয়ার্ক কাজ এখানে আছে আপনারা আপনি ওই যে ভিডিও যদি দেখতে চান দেখতে পারবেন আমি ওই যে লিঙ্ক যেটা আমি এখন পাঠাইছি দাদা ওনাকে এটা পাঠাইছি ইউটিউব লিঙ্ক আমার কথা মানে ইউটিউবের সাইট থেকে ইউটিউব হচ্ছে আমরা তো সার্চ করি রাখি তো ফেসবুক না ইউটিউবে দিই এইবার আমরা এদিকে থাকবো হ্যাঁ এবার আপনার আমার same way to take it. Same way, yeah, exactly the same way. This one going fast. Yeah, because that way goes into the first one. Yes. Yes. Thank you. That's fine. So we're just going to put the lid on. You're putting the lid on? Yep. Are you doing this? The lid is on? Just got to put the lace inside first. Yes. Oh. Sorry. You just put the lace inside first, so that way it will lock properly. Okay. So yeah, just got the end of the lid in. আমি তো হাত দেখো হাত ওই যে এটাতে জন্য আঙ্গুল দেখো দেখো So it's got to be flat. Yep, put it down. Yes. Yep, I just... maybe I'll just go like that. Yeah, that's it. Now you put your screw in. So it's 1 push and a half a turn. That sounds funny, but it's going to be like that. It's half a turn. Yep, that's perfect. Yes. You want to put one in? Yeah. No? Yep.
This one? Any? So it's one push and half a turn touch. Faces that way. Just a half. Yep, that's it. Thank you. One more on my side. Thank you. Ani and Mamu. Talk to Ani and Mamu. Mommy, talk to Mommy and Sangeeta. Ani, Mamu, talk to Ani and Mamu. Hi, Ani. It's okay, I said don't get it right. It's what they do. Sam, go to Rajesh. Go down. Sam, down like that. Sam, want to go. Monica ma? Monica Prava masculine আর সাইডে মনিকা সাইডে প্রেমা কোন দিকে আছে? প্রেমা মাঝখানে মনিকা মাঝখানে প্রেমা দিকে We gonna go. Can you pop it on your back?
just so you know, we just need a few minutes before we can bed Emily. We just need to clean them, okay? I'll come get you as soon as we're out. Hi. You ready? Yeah. Thank you. Okay, I'll see you. I'll get this on the way back. Do you know if your guys are taking the pedestals or pedestals? No, must be the florist. Yes, that's me. I just ended my handbags in there. Oh, you unlock yourself? Yeah, I thought I'd okay. Oh. Hi. So I think one lady came. I think she has locked herself out. She went to get the keys. So she can see. Why are they? Are they on the way? Yeah. I sent you a text in my phone. So you might be going to go out. So in terms of reaching there, Yeah. is that the only way? I came off the 8:30 Parking there. Parking down there. So you are going to all good? Hi, how are you? Good. Yeah, I'm Sopan. I'm Subrata's friend. Yeah. I'm Subrata's friend. I think you are helping us. Yeah, with the left. Yeah. So
Anytime they should be here. They're here. Oh, they are here. Just waiting for this place to be at. Okay. Yeah, thanks for helping us again. See you helping us before as well. So I'll be the celebrant. And the priest is also here. It's a number that can't be divided by anything but itself. No, that's a I have no recollection of how this thing was all of it. I know. It's not like you're going to be in one location all the time. Hopefully we'll get there. Sometimes it changes trends. Yeah. You ready? Yeah. You're going to read the book? Yeah. আমার যাওয়া উচিত ছিল বিভিন্ন টাইম আমার বাসায় পূজা I'm so pleased to see you. We love you from the community. That's something like that. কেমন আছেন আঙ্কেল? বোন কই দিদি কই? অপু প্রিয়ার প্রতি কেমন আছো? Have to carry the custody.
Parvez, let this car go. They're coming in. Yeah, they're all coming in. Don't talk to Raji. That's okay. Doesn't matter. You sit down next to us. Not next to Raji. No, Daddy, because Daddy have I prefer morning. Just get everybody to start on. That's the best way. Then can you went before? Yes, that's fine. Yeah, I think that's the best way. Instead of moving around. Yep. Fine. In fact, can I have, give me 1 second. You put him inside. You can actually put him Can I open these doors up? I'm just going to open the door. I'm going to get everybody to go inside the travel, except for the 6 people that are going to be carrying it. That's okay? I'll be staying here. somebody sign in. Oh, okay. You can make the book out if you like, or everyone takes seats. So you can start the service, and then later on you can take the book with you and get everybody to sign.
নিয়ে আসতেছি। ওই যে পিছনে
Yes, you can move now up, halfway. So because we're going to do some rituals, so it's better to walk and হ্যাঁ অবশ্যই এটা দিয়ে দেবো অন্য হতে আপনার দাদা হেল্প করতে হবে কোনটা এটার পরে আপনি এটা করবেন এটা কথা তারপর করে একটা আয়োজন দাদা বলবেন এটা তো দেখাবো তো এটা পরে হবে এটা রিচুয়াল যখন তারপরে বিং হবে এটা পুরো রাখতে হবে এটা এখানে তারপর একটা করতে যায় এটা ভালো হবে এই কোড এটাকে হেল্প করতে দাদাদেরকে তিল কুচি কই ये কিন্তু দাদা কিন্তু সব কোথায় নিয়েছে আপনি না শুধু বসুন জানেন কোথায় শুরু আপনি বসেন ওরা বললে আপনি বসুন না দাদা আপনি বসুন পুরোটা দিতে যাচ্ছে না আমরা যখন বিল করবে সকল যখন বিল দিবে তখন পুরোটা খুলে দিবে এটা খুলে যাবে এটা আমরা খুলে দেবো ওকে আর আপনারা যদি চান এখন খুলে বলতে পারি কোনো আমরা কাজ করতে যেহেতু
Yeah. 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 Hello everybody. সবাইকে নমস্কার। সবাইকে নমস্কার। Good afternoon everybody. My name is Sopan Paul. On behalf of the Majumder family, I'll be here as the funeral celebrant to just help coordinate the services, events as smoothly and as dignified manner it is possible. For convenience, I will have to speak mostly in Bangla, and also from time to time I'll try to speak in English.
you are here to say a final goodbye to our Mashima to most of us, and to some a mother, a grandmother, a grandmother, and so on. Let Bijali Prava Majumder will say final goodbye. In between, I'll just give a bit of housekeeping and also give a bit of an outline of what we'll be doing this afternoon. For those who have not noticed, there is a signing book outside the foyer, just on my right-hand side. If you would like to say a few words, Bangla, English, does not matter. ওখানে আপনারা আপনাদের উনার নামে উনার উপলক্ষে আপনাদের যা স্মৃতি কিছু যদি বলতে চান আপনারা সেখানে বলতে পারবেন। অলসো ফয়ারের সেখানে জলের বোতল রয়েছে, আপনারা যদি কেউ জল চান জল নিতে পারবেন। আর অন মাই রাইট দেয়ার আর ওয়াশরুমস, টয়লেটস, যদি কেউ ইউজ করতে চান। আমাদের সাথে এখানে যুক্ত হয়েছেন পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা থেকে উনার যারা আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব, members of his close families, from extended families, and many people who she has helped over her lifetime. They have also joined. ওনারা এখন যোগ দিয়েছেন বিশেষ করে বাংলাদেশ থেকে। বাংলাদেশে এখন সময় হচ্ছে সকাল 7:20। শীতকাল, এই শীতের সকালে ওনারা সবাই কয়েকটা জায়গায় জড়ো হয়েছেন, কেউ কেউ নিজের বাড়ি থেকে ওনারা আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন, কারণ ওনারা এই বিজলি প্রভা মজুমদারকে শেষ বিদায় জানাতে চান। আপনারা যারা যুক্ত হয়েছেন, ধন্যবাদের বিষয় নয়, আপনাদের মনের টানে আপনারা যুক্ত হয়েছেন। যেহেতু এটা অনলাইনের বিষয়, নেটওয়ার্কে যদি কখনো গণ্ডগোল হয় আমরা চেষ্টা করব আবার নেটওয়ার্কে রিএস্টাবলিশ করতে। আপনারা যাবেন না, আমাদের সাথে থাকবেন। আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠান এখানে এখন অস্ট্রেলিয়ার সিডনির সময় হচ্ছে 12:20। 1:45 আমাদের আজকের এই সার্ভিস এখানে শেষ হবে। এখন এই সার্ভিসের মধ্যে কি থাকবে আমি একটু আপনাদেরকে সংক্ষেপে বলছি। আপনারা হয়তো একটু কথা শুনতে পাচ্ছেন। আমাদের পুরোহিত শ্রী পরমেশ ভট্টাচার্য উনি আয়োজন করছেন যে আমাদের যে রিচুয়ালস আছে, আমাদের যেই নিয়ম কানুন আছে ওনাকে শেষ বিদায় দেওয়ার জন্য আমাদের ধর্মীয় প্রথা অনুযায়ী তার আয়োজন করছেন, এবং সেখানে এক্ষুনি উনি শুরু করবেন। উনার বিজলি প্রভা মজুমদারের 2 ছেলে, ইঞ্জিনিয়ার সুব্রত মজুমদার এবং ইঞ্জিনিয়ার দেবু মজুমদার, ওনারা ওনাদের যে আনুষ্ঠানিকতা সেই আনুষ্ঠানিকতা এক্ষুনি শুরু করবেন। আনুষ্ঠানিকতা শেষে আমরা ওনার নিকটজনদের কাছ থেকে একটু ওনার স্মৃতিচারণ শুনব। ওনার পরিবারের সদস্য, বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে একটু আমরা ওনার শেষ বিদায়ের বাণী আমরা শুনব। এর পরবর্তীতে আমাদের ভিউইং হবে। আমি জানি আপনারা অনেকে দেখতে চেয়েছিলেন ওনাকে, এখনও দেখতে পাননি। পরবর্তীতে আমাদের সুযোগ হবে, আপনারা ফুল দিতে পারবেন, ওনাকে দেখতে পারবেন, এবং তারপরেই ওনাকে শেষ বিদায় জানানো হবে। আমাদের চেষ্টা থাকবে 1:40 আমরা যাতে করে ওনাকে আমরা শেষ বিদায় জানাতে পারি, কারণ এরপরেই আজকে এখানে আরও একটা ফিনারাল সেশন রয়েছে। আপনাদের সবার সহযোগিতার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। এখন থেকে কিছুক্ষণ পরেই শ্রী পরমেশ ভট্টাচার্য উনি আমাদের যে আনুষ্ঠানিকতা, যে বৈদিক নিয়মে, সনাতন নিয়মে যা আমাদের যে রিচুয়ালের মাধ্যমে আমাদের ওনাকে বিদায় জানাতে হয়, সে কাজটি শুরু করবেন। আপনাদের সবার
সহযোগিতা কামনা করছি। ধন্যবাদ। Watch what they're doing. So we need to move around the platform of this side. Now, yeah, I'm starting now. Okay. Ujjwali koi, Kushi koi, John ne. Draw kori bane ke. Namate niye bahte jao. একবার করে নেবেন, তারপর একটু করে মুখে দেবেন, আর আমি বলবো মন্ত্র এটা খালি ফলো করবেন। হ্যাঁ, আমি তো নিলাম, এখন আপনার বাঁ হাতে নিয়ে ডান হাতে একটু নেন, ডান হাতে নেন এক ফোঁটা জল, হ্যাঁ বাঁ হাতে তো দর্শন ধরে এক ফোঁটা থাক, বাঁ হাতে পুরো জলটা নিয়ে নেন, একটু নেন, হ্যাঁ নিয়ে বাকিটা থাক, হ্যাঁ থাক, এটা রাখেন, এই কুশিটা এখন রেখে দেবেন, হ্যাঁ এটা রাখেন, বাস বলেন, পরে আবার নেবেন আর ওকে বলেন, একটু মুখে দেন, ওম শ্রী বিষ্ণু, ওম শ্রী বিষ্ণু, আবার একটু যাবেন, হ্যাঁ না, ওম শ্রী বিষ্ণু মুখে দেন একটু, হ্যাঁ ওম শ্রী বিষ্ণু, ওম শ্রী বিষ্ণু, আবার আবার একটু, ওম শ্রী বিষ্ণু, হ্যাঁ হয়েছে তো, এখন একটু জল দিয়ে দিলে হাতটা একটু হাতটা দুই দেবো, হাতটা যে হইলো জাস্ট শুদ্ধ থলি ফেলে দেন না, ও বাতিতে ফেলতে পারেন, এখন হাত জোর করে আমরা বিষ্ণুকে স্মরণ করবো। ওম শঙ্খচক্র ঝরং বিষ্ণু দ্বিভুজং পীত ভাষসং প্রারম্ভে কর্মণাং বিপ্র পুণ্ডরিক্ষং শরদ্ধরি। হ্যাঁ, এখন এই তুলসী পাতার যে আঙুলটা দিয়ে এই যে এরকম এই যে মিডল ফিঙ্গারটা এরকম দিয়ে এগুলো, হ্যাঁ জল নাড়া দিবেন না মন্ত্র বলবেন, বলেন ওম গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরী সরস্বতী নর্মদে সিন্ধু কাবেরী জলে অস্মিন সন্নিধি কুরু কুরু। এখন তুলসী পাতাতে জল ছিটাবেন, পিউরিফাইং, উই আর পিউরিফাইং অর সাইন্টিফাইং আওয়ারসেলভস বিকজ ওকে বলেন, মন্ত্র আছে বলেন, ওম নমঃ অপবিত্র পবিত্র বা সর্বাবস্থা তথোপি বা যহ শরে পুণ্ডরিকাক্ষ সৌভাজ্য অভ্যন্তর শুচি নমঃশুচি নমঃশুচি নমঃশুচি। বাস আমরা রেখে দেন। এখন হাত জোর করে বলেন, আমরা উইল কল অল দি হোলি প্লেসেস, উই কল all the holy rivers, now we will call all the holy places so that what we're going to do, we're going to pray to them so that it becomes successful. Okay. Om Kurukshetram Gaya Ganga Pravasho Pushkani Cha Chitta Mutani Unnani Matri Devi Dahokale Bhavantiho হাতটা করে বাস এই বাস ওকে। এখন আমরা বিষ্ণুর আরেকটা নাম হলো মাধব, ওই ওনাকে আমরা যে কোনো কাজ যখন করি মাধবকে আবার ডাকি, বলেন নম মাধব নম মাধব বাচি মাধব মাধব রিধি সরন্তি সাধব সর্ব সর্বে কার্যেষু মাধব নম মাধব নম মাধব নম মাধব। We said, hey Lord Madhav, তোমাকে আমরা স্মরণ করি, we keep you, we keep you in our hearts. Okay, so you make every aspect or whatever the activities you do, please make it successful. That's what the meaning. Okay. Om Namo Sarva Mangala Mangalam Varanyam Varadam Shubham Narayanam Namaskritta Sarva Karmani Karve. Anything we do, all activities, make it peaceful and successful. That's it. Okay. And full name is Bijali. Dana diye de. এটা লাগবে, এটা পর পিন্টু দা এটা রাখেন, এটা কিন্তু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আইটেম, সেটা রাখেন ফুল নিয়ে একটা করে ফুল, এটা একটু জাস্ট সবাইকে একটু ডাকা টু বিকাম এ সাকসেসফুল ইউর পিসফুল জার্নি অফ মাশরুম। ওকে, ইউর মাদার। ওকে, বলেন এতি গন্ধ পুষ্পে ওম নমঃ বিঘ্ন নাশায় গান গণেশায় নমঃ। সো গণেশ প্রথম, হি ইজ obstacles, he remove all the obstacles. Okay. এতি গন্ধ পুষ্পে ওম নমঃ শিবাদি পঞ্চদেবতাভ্যো নমঃ। এতি গন্ধ পুষ্পে ওম নমঃ আদিত্যাদি নব গ্রহেভ্যো নমঃ।
এ তিগন্ধ পুষ্পে ওং নমঃ ইন্দ্রাদি দশদিক পালেভ্যো নমঃ এ তিগন্ধ পুষ্পে ওং নমঃ মৎস্যাদি দশ অবতারেভ্যো নমঃ এ তিগন্ধ পুষ্পে ওং নমঃ প্রজাপতয়ে নমঃ এ তিগন্ধ পুষ্পে ওং নমঃ যমরাজায় নমঃ এ তিগন্ধ পুষ্পে ওং নমঃ সর্বেভ্য দেবেভ্যো নমঃ এ তিগন্ধ পুষ্পে ওং নমঃ সর্বেভ্য দেবীভ্যো নমঃ এ তিগন্ধ পুষ্পে ওং নমঃ মাতৃভ্য চরণেভ্যো নমঃ। বাস, আমাদের এইটুকু পূজা করলাম, এখন আমরা স্নান করাবো। লেটস গো। এই যে কুশাকুশিটা নিয়ে নেন, নিয়ে তুলসী পাতা দিয়ে মাসুমাকে আমরা স্নান করাই দেব। ওকে, লেটস গো। হ্যাঁ, ইয়েস, উই নিড টু ওপেন দ্য ফুল লিড নাও। মন্ত্র বলবেন আর তুলসী পাতা দিয়ে, এই তুলসী পাতা দিয়ে মাসুমার পুরো গায়ে স্নান করাই দেব। ওকে, yeah, we need to open the full lid now. Thank you. দাদা এদিকে আসেন, একসাথে একসাথে করুন। বাঁধতে রাখা তুলসী পাতার হ্যাঁ, জল দিয়ে থাকবেন, কন্টিনিউয়াসলি মন্ত্র বলতে থাকবেন, জল দিয়ে থাকবেন, ছেড়ে থাকবেন। As if আমরা স্নান করাচ্ছি, we are washing, bathing to purify her. Okay. ওম গয়াদিনী চ তীর্থানি যে চ পুণ্যা শিলচ্ছয়া। হ্যাঁ, দেখতে থাকেন। ওম কুরুক্ষেত্রঞ্চ, ঘুরতে থাকেন। ওম কুরুক্ষেত্রঞ্চ গঙ্গাঞ্চ যমুনাঞ্চ শরীদ্ধারাম। হ্যাঁ, ঘুরতে থাকেন দাদা। হ্যাঁ, কৌশিকিং চন্দ্র ভাগাঞ্চ সর্ব পাপ প্রণাশিনী ভদ্রা অকাশং সরুজং মনসং গণ্ডকিং তথা বৈন বৈ ন বঞ্চ বরহঞ্চ তীর্থং পিণ্ডর অকং তথা পৃথিপান জানি তীর্থানি সরিতা সাগরস্তুতা ধাত্তা তু মনসা সর্বে কৃত স্নান গতায়ুষ। বাস, এই জন্য আমরা গয়া দিন গয়া ফলগুলো দিয়ে আছে তীর্থানি, এটা যেন মাসিমার যে উই আর বাথিং হার সো দ্যাট শিল মানে দি পিক অফ দি পর্বত, ওইটার যেন তার জন্য এই পুণ্যটুকু আমরা প্রার্থনা করছি আজকে বিষ্ণুর কাছে। আর কি বলছে, কুরুক্ষেত্র গঙ্গাঞ্চ যমুনাঞ্চ শরীদ্ধারাম, মানে গঙ্গা যমুনা কুরুক্ষেত্র এগুলো খুব বেস্ট রিভার্স এন্ড দে আর ভেরি মাচ হোলি রিভার্স। এবং কি বলছি, কৌশিকিং এটাও একটা নদী, চন্দ্রভাগ এটাও একটা নদী, দ্যাটস রিভার, এবং তার জন্য সর্বপ্রাপ সব দূর করে নেয়। হ্যাঁ, সরুজ নদী, গণ্ডকী নদী, তোমাদেরকে স্মরণ করছি, আমার মাকে ভালো করে স্নান করে তার এটার জন্য এরকম পুণ্য হয়। আর কি বলছি, ওই নবঞ্চ, তার জন্য কোনো বঞ্চনা না হয়, তার কোনো রকম প্রবলেম না হয়, নো প্রবলেম এট অল। তোমাকে এমন ভাবে স্নান করে দিচ্ছে, বই মানে না, ন মানে তার কোনো রকম যেন কিছু না হয়। তীর্থন পিণ্ডকে, আমরা যে তীর্থের মতো তোমাকে যে পিণ্ড দেব সেই স্নান করে দিচ্ছি। পৃথিবান জানি, তুমি তাকে সারা পৃথিবী তুমি ঘুরে নিয়ে আসো। তীর্থানি সকল তীর্থে, সরিত মানে স্রোতস্বিনী, এবং আলটিমেটলি আমরা তো পঞ্চভূতে বিশ্বাস করি, আলটিমেটলি উনি নিমেষ হবেন সেই জলে। এর জন্য বলছে সাগরস্থতা, আলটিমেটলি আমরা যেন সেই জলের থেকেই আমরা চলে যাব। এবং সর্বকৃত তাকে আমরা এই সবকিছু ডেকে আজকে যে স্নান করালাম, তার এই স্নানটা যেন তুমি তাকে সুন্দর মতে, তার কথায় যেন সুন্দর হয়, তার এইটা যেন কার্যকর সুন্দর হয়, এই হলো স্নান করার মন্ত্রটা। ঠিক আছে, ওকে, আমরা উইল গান আওয়ার স্নান নাও, লেটস গো। এখন আমরা যেটা করবো সেটা হলো, আমরা যেটা বিশ্বাস করি আমাদের স্পিরিচুয়াল এবং আমাদের ফিজিক্যাল সব কিছুই কোনোরকম আমরা স্পিরিট করি না, ব্যাড
গুড স্পিরিট, আমরা ব্যাড স্পিরিটটা যা আছে, গুড স্পিরিট আমরা চাই, কিন্তু ব্যাড স্পিরিট যাতে না থাকে চারিদিকে, সেই কারণে আমরা তাদের জন্য প্রথমে জল দিয়ে একটু জল ছিটিয়ে দেবেন এবং মন্ত্র করবো করে হাত জোর করে এটা আমরা এটা করবো আর কি। আমরা যেমন লেপে, বাংলাদেশে লেপে দেয় না, যেমন জল দিয়ে একটু জাস্ট জল দিয়ে ছিটে দিতেন আর কি, এইগুলো। হ্যাঁ, এখন বলেন হাত জোর করে, ওম অপহত অসুরা রক্ষাংশী বেদিশদ। অর্থাৎ এই চারদিকে যদি কোনো অপহত অসুর অথবা কোনো রাক্ষস আমরা বলি না, এবং এই যা কিছু থাক না কেন রক্ষা করো। এই যে আমরা বেদিটা বানাইলাম মায়ের কাজের জন্য, সেই বেদিটাকে তুমি তাদের কাছ থেকে যত রকম ধরেন রেপটাইল আসতে পারে, আসতে পারে, যত রকম কিছু আছে এনিথিং, কাজে তাদের কাছ থেকে আমরা মায়ের কাজটা করছি। এই যে বেদিটা করলাম, এই বেদিটাতে আমার মার এই কাজের জন্য তোমরা রক্ষা করো, ব্যাস এই হলো এটা। এখন আমরা একটু আবাহন করি ঠাকুর বিষ্ণুকে বলে যে এই যে মার কাজটা করবো, উনি যেন বিষ্ণু যেন উপস্থিত থাকে। হ্যাঁ, এই কারণে তাকে এটা বলে আবাহন, ওয়েলকামিং। আমরা ওয়েলকাম করে কেউ বাড়িতে গেলে থেকে এক্স্যাক্টলি সেম বলেন, ওম এহি প্রেত সৌম্য গম্ভীরেবি পৃথিবী পূর্বী নেবি দেহ অস্ম অভ্যং দ্রবিণঃ ভদ্রং রহিঞ্চন সর্ববীরং নিজস্ব। অর্থাৎ সৌম্য মানে সুন্দর, হে প্রেত তুমি আজকে সুন্দর এবং বিষ্ণু তাকে নিয়ে বসো, আমরা তো তোমার কাজ করছি। দ্রবিণ মানে তাকে ডুবাই দেওয়া, যেটা যে আমরা জল দিয়ে ধুয়ে আমরা যে আলটিমেটলি এই যে দেহ সময় আমরা যে পুড়ে দেব অগ্নির কাছে, ব্রহ্মার কাছে, তার জন্য সর্বশেষ নিজস্ব খুব সুন্দর যেন হয় সেই কাজটা, এইটাই প্রার্থনা করা। ওকে, এখন তিল কই, এটা না আস্তা তিল আছে, ওই এই যে কাশাগুলি কই, কাশগুলি কই, হ্যাঁ দেখলাম তো মাত্র এতগুলি লম্বা দাদা আছে। ওকে দাদা, ওই কেসিটা লাগবে, এটা আপনি দাঁড়ায় থাকেন না, আমি যখন লাগবে তখন বলবেন। আচ্ছা দাদা, এটা আপনাকে একটা দিলাম, এটা একটা দিলাম, এটা তো কাটতে হবে তো, ওটা আমার ভুল হয়েছে, কাটতে পারেন কিন্তু আপনি একটু ভিতরে ঢুকে দিয়ে কিন্তু তো আপনারা কাটতে পারেন কিন্তু কাটছেন। গুড। আচ্ছা, এটাকে আমরা বলি যে কোনো কাজের সময় এইটা কিন্তু আজকের যে কাজটা, এটা একটা যজ্ঞ। হ্যাঁ, আমরা বিয়ের সময় যজ্ঞ হয়, পূজার সময় যজ্ঞ হয়, এইটাও কিন্তু একটা যজ্ঞ। এই যজ্ঞে আমরা যে এই যে কাজটা ব্যবহার করি, এটা হলো ব্রাহ্মণ স্বরূপ। আগের দিনে যে মুনি ঋষিরা করতেন, এইটাকে তারা ব্রাহ্মণ স্বরূপ, অর্থাৎ পিতৃপুরুষ বলেন, মাতৃপুরুষ বলেন, যাই বলেন, এটাকে তারা ব্রাহ্মণ স্বরূপই করতো। এটা রেখে দেবেন। আচ্ছা, এটাকে আমরা প্রাদেশ পরিমাণ বলি। প্রাদেশটা হলো আপনি যে দেখেছিলাম, আপনি এই হাতের এইটুকু গিয়ে তারপরে 4 আঙুল যাবেন, গিয়ার সমান করে কেসে দিয়ে আবার কাটা। এটা করে কতটুকু যায় আপনি ধরে রাখবেন। না দাদা, মধ্যের আঙুল, মিডিল ফিঙ্গার, নট দি কেনি আঙুল। হ্যাঁ হ্যাঁ, এখন ধরেন, ধরে আর 4 আঙুল যাবেন। ওকে, এখন এটা কেসে দেখা যায়। দাদা কেসিটা কই, এই যে কেসে দেন দাদা। হ্যাঁ, আমি ধরছি, এটা আপনি কাটেন, বাস। এখন এটাকে সমান করেন, গুড। এখানে পাতেন, এই জায়গায় আপনার পাতেন, দাদা এখানে পাতেন। ওকে, হ্যাঁ এগুলো আছে, পাততে হবে তো, কারণ তিল দিবেন, মন্ত্র আছে, এই আছে, সব আছে। সুন্দর করে পেতে দেন, যাতে কোনো রকম না হয়, যতটুকু আপনি স্মুথলি করতে পারেন।
দিবেন যে পাতলা করে যাতে ভাবগুলি যখন দিবেন তাদের এইটার উপরে থাকে আর কি। এটা হলো পিণ্ডগুলো যেন সুন্দর করে থাকে। বাস এই যে আরেকটু রয়েছে দুই জন্য ভাগ করে নিয়ে নেন। বাস হ্যাঁ ওকে। সুধীমণ্ডলী, আমারও নমস্কার। আপনারা যারা একটু পরে এসছেন তাদের সুবিধার জন্য বলছি যে আমাদের এখন আমাদের বৈদিক নিয়মে আমাদের এই আত্মাকে শেষ বিদায় জানানোর জন্য যে রিচুয়ালস, যে নিয়ম করতে হয় সেটি চলছে এবং এই মুহূর্তে কিছু প্রস্তুতির কাজ চলছে। 1 মিনিট পরেই আবার আমাদের পুরোহিত মহোদয় মন্ত্র দিয়ে সেই কাজে এগিয়ে যাবেন। যারা পরে এসছেন তাদের সুবিধার জন্য বলছি যে আমরা আমাদের আজকের এই সার্ভিস 1টা 40 মিনিটে এখানকার সিডনির টাইমে আমরা শেষ করব। এখন থেকে 15-20 মিনিট পরে আমাদের এই রিচুয়ালস শেষ হবে। এরপরে আমাদের একটু স্মৃতিচারণ হবে, তারপরে আমরা ওনাকে ফুল দিয়ে বিদায় দিতে পারবো। ধন্যবাদ। এখন আমরা আবরণ করলাম। আমরা হলো আপনাদের গোত্র কি বলে তিল সহ হাতে এই যে এটা মধ্যে আমি দিতেছি জল ওইটা তিল আছে, অসুবিধা না লাগবে পরে দিলে তুমি রাখবে এটা কিন্তু যতবার কোনো নিয়ে ও বিষ্ণু বিষ্ণুরূপ তৎসদুদ্ধ মাঘে মাসে শুক্লে পক্ষে ষষ্ঠান্তিদ কাশ্যপপুত্র শ্রী সুব্রত দেবশর্মণ কাশ্যপপুত্র শ্রী দেবব্রত দেবশর্মণ কাশ্যপপুত্রা প্রেতা শ্রীমতী বিজলি দেবী স্বর্গ কামনায়া অন্য ইয়ে বলেন অবনীর্ণ নিক্ষম জানাতে আবার আবার এখন তিল লন, এই যে তিল দেন তো সবার হাতে, এটার মধ্যে লন না, এটার মধ্যে লন, হ্যাঁ তিল দাও, পেশা দাও, তিল দাও, তিল দাও, তিল দাও, পরে জল দিয়ে আমরা দেবো। হ্যাঁ বলেন ওম বিষ্ণু বিষ্ণুরূপ তৎসদুদ্ধ মাঘে মাসে শুক্লে পক্ষে ষষ্ঠান্তিদ কাশ্যপপুত্র শ্রী সুব্রত দেবশর্মণ শ্রী দেবব্রত দেবশর্মণ কাশ্যপপুত্রা প্রেতা শ্রীমতী বিজলি দেবা অন্য বর্ণে নিক্ষ দিয়ে দেন। বাস আবার এই তিল দেবেন, একটা পাত্রে ঢেলে নিয়ে সেখান থেকে তুলে দিলে বলে বাস 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 হ্যাঁ বলেন ওম বিষ্ণু বিষ্ণুরূপ তৎসদুদ্ধ মাঘে মাসে শুক্লে পক্ষে ষষ্ঠান্তিদ ভরত কাশ্যপপুত্র শ্রী সুব্রত দেবশর্মণ কাশ্যপপুত্র শ্রী দেবব্রত দেবশর্মণ প্রেতা বিজলি দেব পর্ণে নিক্ষ দিয়ে দেন। বাস দিয়ে দেন, দিয়ে দেন, বাস। এখন জল নেন, এটার সাথে জল নেন, যত পারেন জল জল দেন, এটা জল দেন, হ্যাঁ নিচেন পাবেন। বলেন এটা হলো সব যা আছে একটা ডাইলিয়া দিয়ে দিবেন হাত দিয়ে, ঠিক আছে, থাকবেন এটার মধ্যে। এটা যখন দিবেন বলেন ওম বিষ্ণু বিষ্ণুরূপ তৎসদুদ্ধ মাঘে মাসে শুক্লে পক্ষে ষষ্ঠান্তিদ কাশ্যপপুত্র শ্রী সুব্রত দেবশর্মণ কাশ্যপপুত্র শ্রী দেবব্রত দেবশর্মণ
কাশ্যপপুত্র প্রেতা বিজলি দেবী স্বর্গ কামনায়া অন্নে তত্ত্বে অন্ন মু প্রতিষ্ঠাতাম দেন এটার মধ্যে বাস এখন বাদ মারতে হবে বাদ দেন কোনো ব্যাপার না হ্যাঁ হাই হাই আমি বলছিলাম এটা মাখা মাখা বাতাসেরও হ্যাঁ এটা কসলা বানানো একদম কসলা বানানো একদম আমাদের জিজ্ঞেস করলে তো করে অভ্যস্ত না এটা দিয়ে দিতে হবে পরে এটা রাখতে হবে না আমাদের জিজ্ঞেস করলে তো মামু আপনি মার্ডারটা কেস করে দেন হ্যাঁ মন্ত্র আছে রাখেন হাতে হ্যাঁ এইভাবে থাকবে হাতে ওম বিষ্ণু বিষ্ণুরো তৎসদুদ্য মাঘে মাসে শুক্লের পক্ষে ষষ্ঠীত কাশ্যপপুত্র শ্রী সুব্রত দেবশর্মণ কাশ্যপপুত্র শ্রী দেবব্রত দেবশর্মণ কাশ্যপপুত্র শ্বেতা শ্রীমতী বিজলি দেবী স্বর্গ কামনায়া তত্ত্বে অন্ন মু প্রতিষ্ঠাতাম দিয়ে দেন হ্যাঁ এই একটার সাথে পরে আরেকটা দিবেন এইভাবে দিবেন আবার না ওম বিষ্ণু বিষ্ণুরো তৎসদুদ্য মাঘে মাসে শুক্লে পক্ষে ষষ্ঠান্তিত কাশ্যপপুত্র শ্রী সুব্রত দেবশর্মণ কাশ্যপপুত্র শ্রী দেবব্রত দেবশর্মণ কাশ্যপপুত্র প্রেতা শ্রীমতী বিজলি দেবী স্বর্গ কামনায়া তত্ত্বে অন্ন মুপ তিষ্ঠতাম হ্যাঁ এইভাবে লম্বা লম্বা হ্যাঁ গুড হ্যাঁ আবার ভালো হ্যালো ওম বিষ্ণু বিষ্ণুরো তৎসদুদ্য মাঘে মাসে শুক্লে পক্ষে ষষ্ঠান্তিত কাশ্যপপুত্র শ্রী সুব্রত দেবশর্মণ কাশ্যপপুত্র শ্রী দেবব্রত দেবশর্মণ কাশ্যপপুত্র প্রেতা শ্রীমতী বিজলি দেবী স্বর্গ কামনায়া অন্নে তত্ত্ব মুপ তিষ্ঠতাম আবার এই বাড়িটা দুই হাতে দুই ভাই ধরে ধৈর্যা এইটা এনে এই অর্ধেক করতে দিয়ে দেবেন রাখা যাবে না হ্যাঁ সবগুলো হাতে ধরে দেবেন ঢালিয়ে দেবেন আর তো জল পড়ে যাবে নিচে না আচ্ছা এনে দিই কেন দিলে তো নিচে কিছু টিস্যু দিয়ে নেন কিন্তু দা ওই ইয়েটা রোল টিস্যু রোল থেকে কিছু টিস্যু সাইড দিয়ে দিয়ে রাখেন যদি এক্সেসটা ওখানে রাখার জন্য এটা এটা মামু ধরো এটা আপনি ধরে নেন দাদা আপনার বসুন আপনার কিছু তুমি ওই দিক দিয়ে টানতে কিছু টিস্যু নিচে দিয়ে রাখেন হ্যাঁ ইয়ের মধ্যে দিও না একটু দূরে রাখো নিচে 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 হ্যাঁ ওটা নিচে দাও কলা পাতা নিচে দিয়ে দাও
হ্যাঁ ব্যাস। যে সাইড দিয়ে জল যাবে না। ওদের দিকে যাবে জলটা। তুলসী পাতা দেন এই প্রত্যেকটা ইয়েতে কোন তুলসী পাতা তুলসী পাতা দেন প্রত্যেকটা প্র্যাকটিস করে তুলসী পাতা আরেকটা দেন। আরেকটা দেন প্রত্যেকটা বিন্দুতে যাবে একটা করে তুলসী বাস এগুলো। এখন এটা দুই ভাই ধরেন ধরে আবার লাস্ট এটা ঢালা দেবে দুইজনের মন্ত্র একই মন্ত্র কিন্তু এটা যাবে। হ্যাঁ ব্যাস বলেন ওম বিষ্ণু বিষ্ণুরোম তৎসদুত্ত মাঘে মাসে শুক্লে পক্ষে ষষ্ঠন্তিত কাশ্যপপুত্র শ্রী সুব্রত দেবশন্ন কাশ্যপপুত্র শ্রী দেবব্রত দেবশন্ন কাশ্যপপুত্র প্রেতা শ্রীমতী বিজলি দেবী স্বর্গ কামনায় অন্নে তত্ত্ব অন্ন মুখ ও তিষ্ঠতাম মানে তার জন্য তিষ্ঠ আমরা তিষ্ঠ মানে হেভি পিসফুল বাস বাস। এটা হাত দিয়ে দেন সব দিয়ে দেন একদম এটা রাখা যাবে না। হ্যাঁ সবুজ দিয়ে দেন হাতে একদম দাদা এখন একটু জল দিব একটু হালকা করে আপনাদের দাদা হাতে দেন। এই হাতের আপনাদের যা আছে এটা পরে আর হাতে ধরবেন না ওটা পুরোটাই আপনাদের হাতে কিছু থাকবে না ব্যাস ব্যাস। আপনাদের টিস্যু দিয়ে ওই যে এইটা থাকবে এটা পরে বালতির মধ্যে এটা বালতিতে ঢেলে দিলে হবে বালতিতে চলে যাবে হবে একসাথে ওকে ব্যাস। এখন আমরা এটা হলো এখন আমরা মাসিমা এই পার্টটা শেষ হলো আমরা এখন তাকে গিয়ে ওই যে চোখ ওই যে এখন সত্যচিত্র দিয়ে তারপরে আমরা হ্যাঁ আপনারা আসেন আপনারা আসতে হবে আসুন। তুলসী পাতা লাগবে 7টা তুলসী পাতা বোধে এটা লাগবে। ছোট্ট করে কীর্তন করতে থাকি। হ্যাঁ হ্যাঁ করতে থাকি কোনো অসুবিধা না। আমি যখন বলবো তখন মন্ত্র হয় তখন খালি বাদ দিলে হবে। ছোট করে দেবো আমরা হ্যাঁ হ্যাঁ শুনতে পাবেন না। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ আমার দেন এই যে তুলসী পাতাগুলি দাদা দিয়ে দেন আপনি তুলসী পাতাগুলি উপরে বসায় দিন ওকে। এটা দিয়ে দেন এটা একটা না চোখে দেন চোখে দেন ওই তুলসী পাতা তুলে দেন তুলে ওইটাই মাসে মাসে চোখের উপরে দিয়ে দেন বা এইটা একটা So we are covering with the gold this most important 7 sensory organs. So we are hearing, we are listening, we are touching, we feel all the sense, right? So that's so we are giving the closing these eyes, everything now. The reason is so that she can hear only the Harinam, the Vishnu's name, the name of the Lord Vishnu. So that is the thing. So on this here, on this mouth, on these things, so feeling the last journey, only the things she will. So 2 eyes, 2 ears, 4, 2 nostrils,
and mouth. So that's the 7. At the moment. অবশ্যই না না থাকলে মানে থাকবে না আর কি বাস এভাবে দিয়ে রাখি থাকুক 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 দাদা এটা রাখতে পারবেন থাকুক বাস থাকুক এটা আমরা ধরে নেব ফাইন। এখন ধূপকাঠি লাগবে মামু, ধূপকাঠি নিয়ে আসো। ধূপকাঠি এটা না, ওই যে ওখানে যেটা আছে ওই ধূপকাঠি নিয়ে আসো। ধূপকাঠি না দেখলাম ইনসেন্স স্টিক কই গেল? হ্যাঁ নিয়ে আসো নিয়ে আসো, পিন্টু তো নিয়ে আসেন। এটা খোলো খোলো খোলো, তাড়াতাড়ি খোলো তাড়াতাড়ি খোলো। লাইটার লাগবে, লাইটার লাগবে। দাদা নেন 3-4টা, এটা দিয়ে দেন। এটা লাগবে না আপনার পিন্টু দা, এটা রেখে দেন, এটা লাগবে না। হ্যাঁ কয়েকটা না, এটা এভরিথিং শুড বি symbolic. Okay, so after the 7 times we're gonna chant the mantras and then every time you're gonna touch the leaf, just a symbolic, nothing else. All right. Okay. ওম কৃত্তা, ঘুরতে থাকবেন, ঘুরে আসা পরে চলবেন। হ্যাঁ, ওম কৃত্তা তু দুষ্কৃতং কর্ম জান্তা বাক্য জান্তা মৃত্যু কালবশং প্রাপ্য নরং পঞ্চোত্তমা গৌতম ধর্মাধর্ম সমাযুক্তম লোভমোহ সমাবৃতম হ্যাঁ দহয়ং সর্বগাত্রাণি দিব্যান লোকান স্বগচ্ছতু। জাস্ট মুখে ধরে ছয় দেন। ব্যাস, আবার একই মন্ত্র। ওম কৃত্তা তু দুষ্কৃতং কর্ম জানতা বাক্য জানতা মৃত্যু কালবশং প্রাপ্য নরং পঞ্চোত্তমা গতম ধর্মাধর্ম সমাযুক্তম লোভমোহ সমাবৃতম দহয়ং সর্বগাত্রাণি দিব্যান লোকান স্বগচ্ছতু। আবার ওম কৃত্তা তু দুষ্কৃতং কর্ম জানতা বাক্য জানতা মৃত্যু কালবশং প্রাপ্য নরং পঞ্চোত্তমা গতম ধর্মাধর্ম সমাযুক্তম লোভমোহ সমাবৃতম দহয়ং সর্বগাত্রাণি দিব্যান লোকান সহ গচ্ছতু। 3 বার হলো। ওম কৃত্তা তু দুষ্কৃত কর্ম জানতা বাক্য জানতা মৃত্যু কালবশং প্রাপ্য নরং পঞ্চোত্তমা গতম ধর্মাধর্ম সমাযুক্তম লোভমোহ সমাবৃতম দহয়ং সর্বগাত্রাণি দিব্যান লোকান স্বগচ্ছতু। হ্যাঁ দাদা দাদা এই 4 বার। আবার ওম কৃত্তা তু দুষ্কৃতং কর্ম জানতা বাক্য জানতা মৃত্যু কালবশং প্রাপ্য নরং
পঞ্চত্তমা গতম ধর্মা ধর্ম সমাযুক্তম লোভ মোহ সমাবৃতম দহয়ং সর্বগত্রাণি দিব্যান লোকান স্বগচ্ছতু 5 times. 2 more. ওম কৃত্তা তু দুষ্কৃতং কর্ম জান্তা বাক্য জান্তা মৃত্যু কাল অবসং প্রাপ্য নরং পঞ্চত্তমা গতম ধর্ম ধর্ম সমাযুক্তং লোভ মোহ সমাবৃতং দহয়ং সর্বগাত্রাণি দিব্যান লোকান স্বগচ্ছতু। ওম কৃত্তা তু দুষ্কৃতং কর্ম জানতা বাক্য জানতা মৃত্যু কালবশং প্রাপ্য নরং পঞ্চত্তমাগতম ধর্মা ধর্ম সমাযুক্তং লোভ মোহ সমাবৃতং দহয়ং সর্বগাত্রাণি দিব্যান লোকান স্বগচ্ছতু। ওম কৃত্তা তু দুষ্কৃতং কর্ম জানতা বাক্য জানতা মৃত্যু কালবশং প্রাপ্য নরং পঞ্চত্তমা গতম ধর্ম জন্ম সমাযুক্তং লোভ মোহ দহয়ং লোভ মোহ সমাবৃতং দহয়ং সর্বগাত্রাণি দিব্যান লোকান স্বগচ্ছতু। এখন মাত্র উদ্দেশ্য প্রণাম করেন, পরে আবার প্রণাম করবেন। না এটা এটা ফেলে দিলে হবে, এটা তো ফেলে দিলে হবে। What is this? We are saying that my mother can learn something wrong with her knowledge or without her knowledge. That's called kritta to dushkrita karma. যেগুলো কাজ করতে পারে সে জেনে অথবা না জেনে। আরেকটা কি বলছে? মৃত্যু কাল অবসং প্রাপ্য নরং পঞ্চতমাগতম। মৃত্যু কাল মৃত্যু অবসম হবে। Death is inevitable. এটার মধ্যে there is no other question. এবং কি বলছে? ধর্ম এই ধর্মের সত্য। সে মেবি ট্রুথফুল ছিল, কোনো সময় হয়তো ট্রুথফুল না হইতে পারে, উই ডোন্ট নো। তো সেই কারণে বলছে ধর্ম সমাযুক্ত, যেটাই তার ট্রুথফুলনেস বা আনট্রুথফুল হোয়াট এভার দিস ইজ, লোভ মোহ, তার লোভ থাকতে পারে, মোহ থাকতে পারে, গ্রিডি হইতে পারে, শিওর উই ডোন্ট নো। সো উই আর প্রেইং টু লর্ড ব্রহ্মা যে প্লিজ তার লোভ মোহ যাই কিছু থাক তোমরা সেগুলি তাকে দূর করে নাও। আর ফাইনালি আমরা বলছি তার সকল দেহটা সুন্দর করে দাহ করে তাকে তোমরা দিব্যাং লোকান, এই দিব্য লোকে তোমরা তো বিষ্ণু লোকে তাকে নিয়ে যাও। এই হলো আমাদের এই দাহ করা, এই হলো প্রার্থনা। ঠিক আছে? ওকে, এখন আমরা যে কামলাম কাজটা, আমরা তো ভুল ত্রুটি হইতে পারে, তাই না? আমিও পারফেক্ট না, কেউ পারফেক্ট না, আমি মনে করি আর কি। যে আমাদের ভুল ত্রুটি, আমরা একটু ক্ষমা প্রার্থনা করবো। একটু জল নিব, একটু জল নিয়ে আমরা একটু ক্ষমা প্রার্থনা করব। হ্যাঁ বলেন। ও একটু ইয়ের মাঝে মাঝে এই জলটা দিয়ে দেখ সবাই জল একটু মাঝে মাঝে পরিবারের each and everyone can come 2 by 2. I think that's better. Then you can stand and then 2 other people can come. Or যদি এটা হতে পারে যে আপনাকে ধরে রাখলো, সবাই একসাথে দিয়ে দিবেন।
হইতে পারে। আপনার ফ্যামিলি আপনাকে ধরে রাখলো, ওর ফ্যামিলি দাদার ফ্যামিলি দাদাকে ধরে রাখলো। দাদাকে ছুঁয়ে রাখেন, দিয়ে ভালো, তাহলে তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। ঠিক না? আসো আসো আসো, আসো। তোমরা বাবাকে জাস্ট টাচ দ্যাটস ইট। হ্যাঁ, জাস্ট সিট হিয়ার, বসে দাদাকে টাচ করে রাখো। স্যার কাম। Yeah, just touch that. Yes. What we're going to do, we're going to offer finally the sip of water to her for her final satisfaction. So that's all. We're going to start the mantra. So we just and we're going to offer to her. So the remember it so that she become happy. ওম বিষ্ণু বিষ্ণুরো তৎসদস্য মাঘে মাসে শুক্লের পক্ষে ষষ্ঠান্বিত কাশ্যপগুচ্ছ শ্রী সুব্রত দেবশর্মণ সপরিবার দেবব্রত দেবশর্মণ সপরিবার কাশ্যপগুপ্তা প্রেতা শ্রীমতী বিজলি দেবী যজ্ঞ কামনায় তৃপ্তমেতন তিল উদকম, উদক মানে জল, সংস্কৃত শব্দ, তস্মৈ সদা। হ্যাঁ, এখন এনে দিয়ে দেন। এখন মায়ের একটু স্নান দিন, মায়ের চরণে একটু করে দেন, না একটু নেন, জল নেন দাদা, বলেন এত স্নানীয় জলম ওম নমঃ মাতৃত্ব চরণে ঘন বা সত্য। এখন আমরা একটু যে ভুলটুটি যদি করে থাকি আমরা একটু জল নেন, চলে বলেন ওম যদস্করম পরিভ্রষ্টম মাত্রাহীনং চ যৎ ভবেৎ পূর্ণং ভবতু তৎসর্বং তৎপ্রসাদা সুরেশ্বর। ওম ক্রিয়াহীনং ভক্তিহীনং ক্রিয়াহীনং ভক্তিহীনং ওম ক্রিয়াহীনং ভক্তিহীনং মন্ত্রহীনং মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং না, ওম মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং লেখা নাই, লেখা তো আছে, দেখতে চাইছিলাম না। দিয়ে বলার দরকার নেই। হ্যাঁ, ওম ক্রিয়াহীনং মন্ত্রহীনং যৎপূজিতং ময়াদেব পরিপূর্ণং প্রদত্তম। এখন আমরা তোমরা হইলো গ্র্যান্ডমা আর তাদের হলো মা। আমি যখন বলবো মাতৃবল, তোমরা বলবা মাতামহী। মা সংস্কৃতে বলে মাতামহী, মা অর্থাৎ আরে সরি পিতামহী, পিতার মা, যে সে হলো তোমাদের পিতামহী, গ্র্যান্ডমা। গ্র্যান্ডমা তো দুই সাইডে হয়, পিতারটা হইলো পিতামহী, মায়েরটা হলো মাতামহী। তোমরা বলবা মাতামহী, বৌদি আর সে বলবে শুধু মাতা, পিতামহী। হলো মায়ের প্রণাম, এটা করে আমাদের শেষ। তারপরে বিবি এই মাতৃ প্রণামটা করে দিই। দাদা সবাই বলে হ্যাঁ। ওম শান্তি রূপাং ক্ষমা রূপাং স্নেহ রূপাং শুভঙ্করী সাক্ষাৎ ভগবতী দেবী মাতরং তাং নমাম্যহম। মাতা ধরিত্রী জননী দয়া ব্রহ্মময়ী সতী দেবী তু রমণী শ্রেষ্ঠা নির্দোষা সর্ব দুঃখ হরা যৎ প্রসাদা জগৎ দৃষ্টং পূর্ণতম যদাশিষা প্রত্যক্ষই দেবতার্যমে তস্য মাতৃ নম নম। অর্থাৎ যার গর্বে আমি জন্মগ্রহণ করে এই জগৎ দেখেছি এবং আমার যে সাকসেসফুল আজকের এই লাইফ যথেষ্ট, যার আশীর্বাদে আমি এই পৃথিবী দেখেছি, আমার এই জীবনে সাকসেসফুল হয়েছে, সেই আমার প্রত্যক্ষ দেবতা, সেই আমার সবচেয়ে বড় দেবতা, সেই মাকে আমি প্রণাম করছি বারবার। এই
ঠিক আছে? ওকে, এইটা আমাদের শেষ। এখন ভিউইং অ্যান্ড ফ্লাওয়ার। ও আচ্ছা, কথা হচ্ছে। ওকে, এটা আমি ছেড়ে দিলাম। ওকে, সরি দাদা, আপনারা একটু কাজ আছে, একটু চাল না, সাদা চাল কোথায়? সাদা চাল কোথায়? তারা হয়তো পেছন থেকে দেখতে পাচ্ছেন না, কিন্তু এখনই আমাদের বৈদিক নিয়মে একটি আত্মার শান্তি কামনার জন্য, স্বর্গবাসী হওয়ার জন্য, তাকে চিরবিদায় দেওয়ার জন্য যে রিচুয়াল, সেই রিচুয়াল এখনই সম্পন্ন হওয়ার পথে। একটু পরেই আমরা পরলোকগত বিজলি, প্রভা, মজুমদারের যারা পরিবারের সদস্যদের এবং বন্ধুবান্ধবদের কারোর কাছ থেকে উনার সম্পর্কে একটু স্মৃতিচারণ আমরা একটু শুনব। আমরা দুঃখিত, আমরা দুঃখ ভারাক্রান্ত, আমরা উনাকে আজকে এখানে শেষ বিদায় জানাতে এসেছি। কিন্তু at the same time, this is a moment to celebrate her life. A life over 92 years. She was born in 1932 in the village of Kilpara in Rangunia in Chittagong, Bangladesh. আমাদের বাংলাদেশের সেই গ্রাম থেকে, সেই অজপাড়া গাঁও থেকে আমাদের এখানে অনেকে জয়েন করেছেন, অনেক গুণগ্রাহী, যাদেরকে উনি অন্তর দিয়ে ভালোবেসেছেন, যাদের উন্নতির জন্য, যাদের পরবর্তী ধাপে জীবনকে কিভাবে প্রতিষ্ঠা করতে পারে তার জন্য যিনি এখান থেকে রীতিমতো প্রতিনিয়ত যিনি যোগাযোগ রাখতেন, যিনি সাহায্য করতেন, তার গুণগ্রাহীরা আজকে এখানে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন, বাংলাদেশ থেকে, ভারত থেকে, পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা থেকে। তাদের উদ্দেশ্যও বলছি, একটু পরে আমরা পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে একটু ওনার সম্পর্কে শুনব, এরপরে আমরা ফুল দিয়ে ওনাকে চিরবিদায় করব। আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠান এখন থেকে 30 মিনিটের মধ্যে আমরা সম্পন্ন করব। সবার সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ। কমলের মতো যার চোখ, সেই বিষ্ণু। ও যে প্রিয়তম, তুমি সর্বযজ্ঞ, তুমি সর্বযজ্ঞের তুমি হরি। তসমিন তুষ্টে জগৎ, তুমি যদি তুষ্ট হও তাহলে পুরো জগৎ তুষ্ট। তসমিন তুষ্টে জগৎ পীড়িতে পীড়িতম জগৎ, এবং সকল জগতেই ভালো। Thank you, Dada. Very well done, very well done, very well done, very well done, very well done. ধন্যবাদ শ্রী পরমের ভট্টাচার্য। উনি সিডনির, বিশেষ করে আমাদের সম্প্রদায়ের এই যে রিচুয়ালের যে কাজটি, আরও অনেকের মধ্যে উনি হচ্ছেন সবসময়, উনাকে পাওয়া যায়, উনি এগিয়ে আসেন। পেশাগতভাবে উনি একজন কৃষিবিদ, কৃষিবিজ্ঞানী, কিন্তু তার পাশাপাশি উনি এই যে আমাদের রিচুয়ালের এই বিষয়টি উনি সবসময় করে থাকেন, তার জন্য আমরা ওনার কাছে কৃতজ্ঞ। আমি এখন শ্রী পরমেশ ভট্টাচার্যকে খুব সংক্ষেপে এই যে রিচুয়ালটা হলো তার সম্পর্কে দুই একটি কথা বলার জন্য 2-3 মিনিটে। থ্যাংক ইউ। সবাইকে আমার যারা অগ্রজ প্রণাম, নমস্কার, এবং যারা অনুজ তাদের প্রতি আমার অনেক আদর, ভালোবাসা, স্নেহাশিস। আমরা এই দেশে আসার পরে
যে কজন মাসিমাকে পেয়েছিলাম, এই বিজলি মাসিমা ছিলেন মাদার লাইক ফিগার ইন আওয়ার ফ্যামিলি। তার ব্লেসিংস, তার স্নেহ আজীবন আমৃত্যু মনে থাকবে। আমার একটা দুঃখ, আমার ঋতুকে উনি দেখতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সেটি ঋতু মেলবোর্ন চাকরি নিয়ে চলে যাও, তাও চেয়েছিলাম, কিন্তু যেদিন চেয়েছিলাম সেটি বেটে বলে হয়নি। আর যাক, সেই কথা। আমি শুধু আমাদের উপর দিয়ে অনেক ঝড় গেছে, আমার ছেলেমেয়ের উপর দিয়েও। আপনারা জানেন, আমাদের বাড়িতে আমার স্ত্রী মারা যাওয়ার আগে লাস্ট একটা কীর্তন হয়েছিল, সেদিন মাসিমা ছিলেন। সবাই আমাদের বাড়ি থেকে চলে এসেছেন, কিন্তু একমাত্র মাসিমা আসেন নাই। আমার স্বপ্নকে ধরে উনি রাত 1টা অবধি উনি লাস্ট, আজকের যে ছবিটা দেখছেন সেটি আমাদের সাথে ছবি মাসিমার। সুব্রত আমাকে বললেন, দাদা আমি ছবি খুঁজতে খুঁজতে সেই ছবিটাই পেলাম যেটা স্বপ্নাবতীর সাথে মার ছিল। আমি এখনো বলি না তার স্নেহ। আমরা কীর্তন করতাম, মাথায় হাত দিয়ে বলল, বাবা কীর্তন ধরেছ, তোমরা কিন্তু কীর্তনটা ছেড়ো না। আমরা চেয়েছিলাম, যেতে পারি নাই। যাই হোক, আমি আর বাড়াবো না, একটা সেকেন্ড শুধু, যে আপনারা আজকের যে আলটিমেট গোল, এটা আমাদের সবার, দ্যাট ইজ যেটা বলছো মৃত্যু কালবশরম, মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। এইটার মধ্যে আমরা নোবডি ক্যান স্টপ ইট। জন্ম যেমন হয় ঠিক মৃত্যু হয়। আমাদের জন্ম হলে আমরা সেটা বিশ্বাস করি, পঞ্চবোধের থেকে আমাদের সনাতনী মতে আমাদের আগমন, এবং সনাতনী মতে আমাদের সেই অগ্নিতেই আমরা সংস্কার করে আবার জলেই, দেখবেন আমাদের যে দাহ হয় সেটা আমাদের জলেই হয়। সেই কারণেই বলেছে যে সাগরস্থতা আমাদের সেই যে স্রোতস্বিনী নদী, সেখানেই আমাদের আবার গতি হয়। আমরা শুধু মাসিমার আত্মার জন্যই প্রার্থনা করছি, আজকে উনি যেন সেটা হয়। আমরা সেটাই বললাম যে এই যে প্রার্থনাটা দেখুন কি সুন্দর প্রার্থনা, যেটা বলেছে ওনারা, বা আমরা সবসময় বলি, জং কৃত্যাত অধিষ্ঠিতং কর্ম জানতা বাপ্য জানতা। আমরা জেনে না জেনে, উনি যে কর্মই করুক, ভুল ত্রুটি যাই করুক, এবং মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, এবং সত্য মিথ্যা যাই ওনার জীবনে থেকে থাকুক, লোভ মোহ যাই থেকে থাকুক, এইটাই আমাদের প্রার্থনা। আমরা সবাই বলি, এর জন্য আমরা সর্বশেষ বলি, দহয়ং সর্বকার দিব্যান লোকা স্বগচ্ছতা। আমরা সবসময় এটা বলি ভগবানের কাছে, ব্রহ্মার কাছে, আমাদের বিষ্ণু লোকে উনি যেন, প্রার্থনা আমাদের এটাই আজকে, উনি যেন বিষ্ণুর যে পাদপদ্মে উনি যেন থাকেন, উনি যেন সতত বিষ্ণু প্রীতিতে থাকেন, সেটা আমাদের প্রার্থনা। আর আজকের যারা মা হারিয়েছেন বা গ্র্যান্ডমাকে হারিয়েছেন, our deepest condolences and deepest respect to the family. They are the ideal. That's what I say. This family is ideal. How to respect, how to love, how to care a mother. So it's a true inspiration. It's an example. So my best wishes, best regards to this family, and so that they can, recover themselves. They can our biggest family. Thank you so much. ধন্যবাদ শ্রী পরমেশ ভট্টাচার্য। এবং উনি বললেন যে একটি মন্ত্রের মাধ্যমে সবার কাছে অনুরোধ রাখা হলো, যদি মাসিমা স্বর্গীয় বিজলি প্রভা মজুমদার যদি জানা সত্ত্বে অজান্তে আপনাদের মনে কষ্ট দিয়ে থাকেন, উনার কোনো কর্মকাণ্ডে আপনারা যদি কষ্ট পেয়ে থাকেন, তাহলে পরিবারের পক্ষ থেকে আমরা সবাই ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আপনারা সবাই তার জন্য প্রার্থনা করবেন। এখন আমি পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে দু একটি কথা শুনতে চাইব, বিশেষ করে ওনার সবচেয়ে আদরের যারা, তাদের মধ্যে ইঞ্জিনিয়ার সুমন মজুমদার, তাকে দু একটি কথা বলার জন্য অনুরোধ করছি। Good afternoon. Today, we gather to remember and celebrate the life of my beloved grandma. Through words often feel inadequate in moments like this, I want to share a bit about the profound impact she had on my life. Growing up, there was a language barrier between us. I didn't speak Bangla as fluently as I would have liked, but that never seemed to matter to her. Whenever we spoke,
there was always a deep sense of connection and understanding. Her words, though sometimes a bit lost in translation, always carried a powerful message. Her love, her care, and most of all, her blessings. She never once let our differences in language stop her from showing me just how much she cared. Whether it was a simple smile, a gentle touch, or the way she would bless me with her kind words, I always felt her love surrounding me. Her prayers for my well-being, even when I couldn't fully understand every word, resonated deeply in my heart. I could feel her wishes for my happiness and success, her unwavering belief in me, and her constant hope for me to find peace in life. Grandma was a woman who truly understood that love transcends words. It was in the way she made me feel safe, supported, and cherished, no matter what language we spoke. And though I may not have understood all the words she said, I knew that each blessing she gave me was her way of wrapping me in warmth and care. As I reflect on our time together, I realized that the bond we shared wasn't about perfect communication. It was about presence, kindness, and the unspoken understanding that we were family, bound together by something far deeper than words. Grandma's love for me and for everyone here was something extraordinary, and it's a love that will continue to live in our hearts. As we say goodbye, I will carry with me her blessings, her wisdom, and her constant encouragement. I will always cherish the memories of the moments we shared, and I know, even though she is no longer with us in body, her spirit will continue to guide me. Thank you, Grandma, for everything you gave me. I will miss you deeply, but I will always carry you with me. Thank you, Shumon, for those loving words. And due to just practical reasons, families stay at various locations. So Shuman's family with his parents, they lived at a different location than where Mashima lived. But Mashima last lived at 42 Winning Grove Avenue, Epping. And that's where we all visited her, a place she loved so much. She was cared so much. She did not stay in a nursing home for a single day. That says the attitude of the family, the bonding in the family, the respect, the dignity that a mother deserved and enjoyed from a family. We are proud of the family, really. For our community, this is an example. I would like to now ask Prema Majumder, Dr. Prema Majumder, to say a few words. Good afternoon. Thank you all for being here today to celebrate my grandmother's life. I know that she would have been deeply humbled and touched to see so many people gathered here, both in person and on the live stream, honouring her memory. I will always remember my Takuma as a selfless, strong, intelligent and incredibly caring woman who showed us nothing but unconditional love. I'm sure many of you here today have felt that too. Her sharp memory, her genuine interest in your life, always asking about how you were, how your family was, and following up on the milestones that mattered to you. As kids, Monica and I would always look forward to our meals with our Takuma that she would prepare for us. She'd set the plate with an assortment of curries and budgies, all neatly arranged in perfect little piles around the plate. In her hand, she'd have pieces of warm Lebanese bread, keeping it there just in her hand so it was warm and we never had to have a cold piece. We'd huddle together around the plate and she'd hand us each our bread, sharing in the meal as a family. It was such a simple moment, but one where I felt her love and her care so strongly, as though she was feeding not just our stomachs, but also our hearts. Whenever I think of my dad and my uncle, I can't help but think about my grandmother. She raised two incredible men whose strength, kindness, and dedication are a direct reflection of her love and guidance. I often find myself in awe and wondering how she shaped them into the amazing people that they are. I can only hope to be half the incredible woman that she was. I found out that
Takuma had passed away on my first day of starting my specialty training in geriatrics, a specialty looking after older people. For me, that means that every day that I walk to work, I will always think about my grandmother. I feel truly blessed to have had 30 years of her presence, love, and blessings. While I won't get to see her face light up in this life again, I hold on to the hope that our paths will cross again in the next. Thank you. Dhanavad, Prema. This is really touchy, on the day of your next job, she passed away. And also when I introduce them, you'll see, engineers, doctors in a family. It just doesn't happen automatically. It needs that love, the affection, the caring, the overseeing, the blessings, like the fig tree does. So that was what in this family. Now I would like to ask Dr. Monica Majumder, another really dear loved ones. Namaskar, thank you for coming and celebrating Tama. Tama was the ultimate example of kind-heartedness, selflessness, and compassion. I have never known life without her. Our world is a poorer place now that she is gone. I would like to share some of my memories of her today. Growing up with Tama, I always wanted to be with her and around her kind energy. She was absolutely dedicated to our family and always thought about others before herself. She would get up at 4 a.m. to ensure the house was in order, and when I was a kid, I would just follow her around the house for hours, but she would always sit with me and talk with me for the whole time. I never had to go to daycare because she was my ultimate carer, and according to her, no one could do it better. And I agreed with her. She walked me to school every day and always stood at the end of the road until I walked into the building to make sure that I was safe. As Prava said, we always had breakfast together in front of the heater. It would be Lebanese bread with shobji, pata takari, sometimes tita korola, and delosh. She would always give us the best part of the dishes with no complaints. Tama nurtured things and people around her. One of the places that Tama was happiest was in the garden. I used to love watching her walking around our backyard as she tenderly cared for the vegetables, chilies, and flowers. She carefully picked each individual flower for puja. She would always tell me and show me, you can't break the stem too low because that would stop the next flower from growing. The only time I remember her being mad was when I was in kindergarten. I used the roses in the garden that were meant for puja to make a perfume. She chased me around the garden as punishment for being wasteful. She was right. It was the worst perfume anyone had ever made. But that may have been the scariest she'd ever been, but it was because I had interfered with puja. Tama was devout and always found time for prayer. I can still see her sitting in front of the shrine and completing puja for 8 hours a day, even as she would be falling asleep. Tama was a simple woman who never asked for much. Often the greatest gift for her was time with people she loved and a listening ear. She had many stories to share, which she did with the warmest laugh. Her laugh was the kind that made her whole body shake. When I moved to Melbourne last year, I would try to visit every month. The uncontained joy she showed when I would come to her bed and hold her hand warmed my heart. She and I would cry together every time I left. Her small gestures stay with me. When she would take my or my friend's hands or my partner's hand and put it on her chest, and she would pass an affectionate kiss through video calls like this. She was always my safe place. And gave her hugs, tears, smiles, and emotions freely. Grief is a complicated thing. Whenever someone in Tama's life died, she cried so loudly you could hear it throughout the house, and it would continue for a long time. She never thought sadness was a thing to hide. Rather, it was a part of life. I never thought I could feel so deeply.
seeing the way she would share her grief until I lost my Tama. To be on the receiving end of her unconditional and uncomplicated love was the ultimate blessing. She loved deeply and truly, shown through everyday small actions to make an immeasurable length of cloth that is woven into all of those that have been around her. I can't believe I will not hear her sweet voice again. Asmi tumi kichu keso? She would always end our conversations with Shuko Shanti Tako. I hope she is content and at peace now. I love you, Tama, and we will never stop missing you. That's it. Thank you. And that's what she was. Unconditional love. আপনারা যারা বাংলাদেশ থেকে বা পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা থেকে জয়েন করেছেন, যারা এই ইংরেজি বক্তব্যগুলো হয়তো আপনারা ঠিক পুরোটা ধরতে পারেননি, তাদের জন্য বলছি, কথাটির সারাংশ হচ্ছে এটা, যে যাকে উনি ভালোবাসা দিয়েছেন নিঃস্বার্থভাবে, নিঃস্ব করে ভালোবেসেছেন, সেটি হচ্ছে মানবতা. That's called true humanity. Now I'd like to invite Bijali Prava Majumder's younger son, Engineer Devu Majumder. Ladies and gentlemen, family, friends, namaskar. I sincerely thank you all for being here, expressing your sympathies. I also extend my gratitude to those around the world who could not be here today but are watching the video stream and keeping my mother and our family in their prayers. We gathered here today to honor the life of an extraordinary woman, our mother. It is difficult to find the right words to express the depth of our love for her and the immense loss we feel in her absence. She was more than a mother. She was our greatest source of strength, love, unity, guidance. Mom was a great source of strength for both me and my mother, my brother. I am sure you'd agree. Her dedication, sacrifice for our education played a significant role for our success. She laid the foundation for our learning during our primary and high school period through our unwavering support. After school, when we sat down to do our homework, she would sit by us. She will not leave us. She will supervise our study until she is satisfied that we have completed 75% of our homework. Then she will step away to cook the dinner for us. But her supervision never stopped. She will randomly come to us, still supervise while she is cooking, making sure we will complete our rest of the 25% homework. That's how she us is a complete a parent which made us so proud. She shows us all the kindness for the people, look after the people, help the people.
Though we grieve today, we also celebrate a life well lived, a life of love, of generosity, of unwavering faith in goodness for people. Mom will no longer physically will be with us, but her spirit live on in the lessons she taught us, in the love she gave, and in the family she built. As we say goodbye, let us carry our memory forward by living what she did. With love in our heart, kindness in our action, and an unshakable strength that keeps us moving forward. Mom, thank you for everything. For your life, your sacrifice, your wisdom, your unwavering belief on us. We'll miss you every day, but we find comfort in knowing your life will remain with us always. Rest peacefully, Ma. We always be in you always be in our heart. Thank you, and indeed, she will be in our hearts forever. And that is in the Vedic, is the spirit does not get destroyed. It just changes from one object to another until the nirvana is achieved. Now I would like to ask Mashima's oldest son, engineer Subrata Majumder, to share some memories. Good afternoon. On behalf of Majumder family, I thank you for your attendance today in saying final farewell to my mom. My mom was a great lady. Little educations that I have, I don't think I have enough adjective to talk about my mother, but in a very few minutes I'll just say a few words about her. She was born in a great family, in a family where her father used to work for British Railway, and she had three other sisters and two brothers, so 6 children in the family. And unfortunately, so they have a good income, very good life, but when she was very young, 6 or 7 years old, her father left. And that started disaster. And all responsibility gone to her elder brother. And obviously, he doesn't have enough means he did not have enough means to support family. তারপর কি হলো? They had given her away as a child laborer to look after her maternal grandparents just to get some food. Una job ছিল to cook vegetarian food for them to clean house. Therefore, she never able to put a food in school. She never been able to go to school. And that job continued until she got married to my father. And my father was orphan too. My father lost his father at the age of 1, and he was very poor. So these two poor people got together, but my mom taken control of the family. She was absolutely determined to build from nothing. Then what happened? Like every couple, they want to have children. And unfortunately, my mom was not conceiving. And it was 10 years after their marriage, she got pregnant and I was born. At that time, in Bangladesh, they gone to every temple, every religious places, all the tabis, everything given to mom. And they think it is because of their prayer I was born. That's why they used to call me আমি তাদের সাধনার পুত্র, সাধনার দম. After that, my brother was born. Then what happened? Our place is 19 family in our village. Everybody share the same surname, Majumder. Now, it was the lowest point
in Chittagong under Kaptai Bath. People who are familiar with the geography of Chittagong, it was like Oregon, but I'm in Sydney. So the heavily rainy season, dam is full, they will release the water, our house fully flooded. So at least 4 or 5 times a year, people come and rescue us from the flood. So and people die, kids die from first flood. That's why my mom would not send me to school. She said, I cannot take the risk to take my son away by flood. So she homeschooled us. What they did, she got the Madhuri Didi, the best person in the village whose handwriting is the neat, to teach us how to write. And she got Chandrabadda, who is the most educated up to 10, got homeschool. So at the age of 7, mom think I'm not able to survive this first flood, then she sent me to school. So my first school, no kindergarten, no year 1, year 2. So as you know, in Bangladesh, what happened? You finish year 2 and you do exam. You do exam, and how the result is published, at the end of the year, teacher will call roll call. The student who come first, their name will call. A student who came number 2, their name is called. So everybody's name called, and guess what happened? My name was not called. What that mean? It means I failed that class. So there are a few other kids in the village, and it was about 1 mile from our house. So obviously I was very sad, and after his result published, name called, so I could not go to year 3. So then, and guess what? All other kids, they straight away gone to my mom, his son failed. And my mom absolutely furious. I don't believe it. I simply don't believe it. She is so courageous. And she found another Sunil Kaka, one of my uncle. She said, I need you to go to school right now. And I want to find out how my son failed. I don't believe this result. Following day, Sunil Kaka gone to school, and he said, I want to see the marks. I don't believe this child can fail. And guess what? Teachers made a mistake. They did not add my English and Bangla exam paper mark, and I was stopped in the class. So from 2 to 3, I was stopped in that class. And since then, from 2 to year 10, I was always stopped in my class. And my mom was very proud. And in that evening, she didn't say one word. She hugged me, because she did never believe that I'm a bad student. And then there was no doctor where he born. So when he gets sick, we got treated by Ayurvedic treatment. We call Buddhavadda. He lived. To get to that doctor, mom would send somebody to that place to call him. Somebody have to walk 4 miles, then go by boat another hour, and then another 4 miles. They stay with that doctor, that Buddha's house for overnight. Following day, they will bring him to our house. And we are treated with various leaves, juice, all Ayurvedic treatment. And mom learned from him how to cure children if they get sick using this Ayurvedic treatment. And guess what? Mom became doctor for our 19 families. Not only that, we saw, without exception, she would wake up at 4 o'clock in the morning. And then first thing she would do is shower. And then we see lots of people queuing up in front of our house with a bowl of water. And why? Apparently, if mom recite a mantra with that water, if they have a tummy ache will disappear. If they have a foreign body in their eyes, foreign body will disappear. It's a belief in entire village. 20 people, 30 people queue up to give that mantra. Anyway, so then when mom came to Australia, she given that mantra to my cousin's wife, Shopna. I don't know how many she able to cure, but she made sure that tradition continued. Then, although she hasn't gone to school, she could, word to word, Balyashika is the primary book, she can recite without looking at word. She learned maths from other kids. And Ramayana and Mahabharata, she can recite word to word without looking at it. So every evening, all the villagers, they come to our house just to listen to Ramayana and Mahabharata from my mother. She was a devoted wife.
So like these days, what we do, husband and wife sometimes do pranam, other time not. When my father used to, for his job, he used to work in city. Once in a month or one time every 2 months, he'd come to my house for a couple of days. And first thing mom will do, put gomta and do the dandavat, the pranam, not by touching my father's feet. And then the day he leaves, exactly the same thing. My mom never touched him, but just do the dandavat. And mom really treat my father as a devata, not as a husband. And that's what she used to call. And then what happened is, when my father passed, she became vegetarian. She was non-vegetarian until then. She has jewelries. She had nice clothes. She given up everything. Only dress she ever wore white color dress. And she never, then she became perfect vegetarian. Just say perfect. Even if you cook food in a pot, that was fish or meat was cooking, she will not even touch it. So in our home, she has separate fridge for her, even separate garbage bag, separate utensil, everything. She was that, and that's why, in our puja, Durga Puja and Saraswati Puja, she did not take prasadam because somebody told her, apparently the utensils that was used for cooking those prasadam, that sometime they cooked fish and meat in that. That's why she never took that. Anyway, so then you all know that she has 2 sons, 4 grandchildren, but in her mind, these 19 family in the village, they're all her family there. She had lots of children, lots of grandchildren, and that continued until she died. In fact, 4 days before she passed away, she used to treat them like that. So that's extended family. Now, in the village, if a baby born, guess what? Mom is the one who will do the name for that baby. Everybody. Okay. Then she never called anybody by name of her daughter-in-laws. Like my wife, she called her Shantima. Every wife in the village, she given a name. And Chumki is a Shantima. Baby, how mom call you? Nunuma. You see? Boroma, Choroma, Mezuma, Nunuma, and Shantima. Anyway, so then nobody, if somebody come to our house, she will not let them go without having a meal. But there's no fridge. How the she preserves. That's why she used to buy lentils, rice, and dry fish. We call them Lokkir Bhando. She would preserve them, and she will buy she will not touch them until another lot bought, so she can offer food to the guest. She became a carer. She cared for my grandmother, who was bedridden for 2 years. And she looked after her. She looked after my father. Then I came to Australia. My brother gone to Bogura. My mother in Chidam, town alone. And we got my niece, Joya, was with her. But she became Mashima 20-year building. Then she got visa to Australia, but she said, I'm not going to go unless Devu come. And fortunately, Devu also got immigration visa, and my mom and Devu came to Australia in the same flight in 1992. Then when she came to Australia, she became very lonely. So we used to have Mrs. Babalipit, who used to teach English to my mother. And so that gone on for a few months. Then Monica born. And guess what happened? They forget about English lesson. They're busy with looking after Monica. And they're so happy. Then we lived in Rockdale, in Sydney, Newcastle, here in Epping. And everybody called her Mashima, and everybody loved her. She had a happy life in Australia. Why? Because me and my brother had 2 sons. We studied in same school, primary school, high school, same university, engineering university. And when he came to Australia, can you believe we worked in the same office? My brother's office and my office, only 1 minute walk. And my mother used to cook food, give it to me, and I will take to the office. I put in my fridge in my office, and they will take it away to eat. So she has a happy life.
Last 10 years, she was not well. She could not go out. And lots of bodhis, everybody came to see us. Some people cook a lot of food for mom, especially Binita Bodhi and Shika Bodhi. They used to cook and bring food to us and we all ate. Since 3rd of May 2023, she became bedridden. And a lot of people visited her. And that made a big difference in her life multiple times. But her wish is to stay home. And we could not have done it without help from many people. So Nikki, Sriram, Joanne, Ashley, Raji, Asha and Mahima. Ashley, Raji and Mahima is here. They care for her like their own mom. And 2 nurses, and Bridget and Bridget, Dr. Donaldson, Dr. Mark Borkman, and finally Dr. Shimul Dash, he's here. Shimul, we are very grateful for what you have done for my mother. But most importantly, it is for my dear wife, Harshanti Chumki. Chumki is the reason why I was able to keep her at home. She was her GP, and mom had absolute trust on her health based on Chumki. Anyway, she was worried about Monica's wedding. Then Braden came in our life, and she was blooming. She was so happy. I remember during last visit, she put Braden's hand on her chest, and she was so happy. So, lastly I say, I asked mom many times, if we do anything wrong, please forgive us. So I would say again, mom, if anything we have done, please forgive us. And thank you again for coming here. Please pray for my mother, so her soul goes to heaven. Thank you very much. Thank you, Subrato. And I'm really, really sorry that we have to finish it in next 3 minutes. We had a few community members wanted to say a few words, but I can't really make that happen. So please, within next 3 minutes, if you would like to come forward and then give flowers, just next 3 minutes. Thank you very much.
আপনারা সবাই একটু বাইরে গিয়ে অপেক্ষা করুন, সুব্রতা এসে এক্ষুনি দু একটা কথা বলবেন। আপনারা সবাই একটু সামনে বাইরে গিয়ে অপেক্ষা করুন, সুব্রতা এসে এক্ষুনি আপনার সাথে কথা বলবেন। সবাইকে ভেতরে সামনে দাঁড়ানোর জন্য অনুরোধ করছি। ধন্যবাদ।